Hello everyone again. Thank you so much for coming and for staying for the Q&A. I first wanted to say thank you for the Film Studies Center for putting this event together, and thank the Chicago International Film Festival and Mimi Bloche in particular for making this possible for us, for organizing this exclusive screening of Monster with the director. So now I would like to welcome to the stage director Kore-eda. Thank you so much for coming to the University of Chicago. Welcome. Thank you so much for this film. I will start right away. My first question is, what about the story attracted you? There are many things you may like about the story, so what in particular attracted you to it?はい、何に魅力を感じたか、これ坂本雄二という僕が一番今現役で活躍している脚本家の中では一番尊敬している、脚本家の本で、珍しく自分で脚本を書いていないんですけれども、坂本さんの本だということで内容関係なくやりますっていう形でスタートしたプロジェクトでした。読み進めていった時に僕が最初にいただいたのはまだ脚本になっていなかったですけど、ロングプロットという状況、あらすじが書かれてるだけだったですけど、読み進めていって、映画の出来上がった映画と同じように母親のパート、先生のパート、子供のパートと3部構成だったんですけども、子供のパートに至った時にそれまで自分がこういう物語なんだろうっていうふうに、先入観で思っていた自分の考え方が全部覆されていくっていう、怪物は自分だったっていうふうに読んでて思った。でその発見みたいなものが気づきみたいなものがやっぱり非常に、鋭く描かれてるなと思ったので、まずそこに惹かれました。So I was drawn to the Mr. Sakamoto's screenplays, and so I agreed to do this even before I knew what the story was. And I was given a very broad plot of what it might look like, and of course it is in 3 parts. And when I arrived at the child's scene, all of the preconceived notions of what I thought was just completely turned over, and that's when I realized that I am the monster, and I thought that was very sharply depicted, and I think that's what was most attractive to me. Okay, my other question is about the title. So when people hear the title Monster, they expect to see something horrific. And throughout the film, we get cues of something is about to happen. The film starts with somebody walking through the forest. And if you look at the Wikipedia page, the film there is called a psychological mystery thriller. So my question is, why did you choose a title that would create this effect?
このタイトルをやるこれ最初ついてなかったんだよな、プロットをもらった時に。それでプロデューサーと脚本家と僕とで何のタイトルにしましょうかっていう話し合いを結構続けていたんですけど、最終決定をする前に怪物つって仮のタイトル、まだ仮っていうのをつけた段階で一旦怪物ってつけてみた時に坂本さんがそれを受けて怪物誰だっていうインディアンポーカーと呼んでいましたけども、カードで自分が何者かを相手にヒントで当てていくっていうゲームの中にそれとリンクしてきてそこで書き加えられたものでもうタイトルは怪物しかないなっていう風に途中でやっぱ確信したんですよね。それまでなんかいろんなタイトルつけてたんですけどはい。 So before he started his question, the answers, he was surprised that the Wikipedia said that so he didn't know, and then he said, the screenplay writer, the producer, and I had just temporarily put monster as the title, and then we left it there as we thought about many titles, and then he took a long pause, and then there's a scene about the Who's the Monster, that an Indian poker game, and I think the more and more that we thought about that concept, they all linked together, and we knew that this movie could only be titled Monster. Okay. You've made a lot of films, and every film is different. I understand that. But was there something that surprised you about the making of this film? That children are wonderful. Amazing. I don't know how to translate. Amazing, wonderful, yeah. この今までの映画だと大体僕自分で書くので子供をオーディションで選んでその子の個性に合わせてセリフを書いていくっていう当て書きをしていくんですけど、で現場でその子に合わせて直していくっていう、なので撮影の現場で脚本が出来上がるっていうことが今までのやり方なのね。で台本渡さずに僕が口伝えでセリフをその場その場で渡していくってやり方をずっとしてきたんですけど、これはその脚本が前提としてあるので、非常に即興的に演じられるほどその子供のパーソナリティに近い役ではなかったから、事前に台本を渡してリハーサルをして、いろんな勉強会も開いて、LGBTQ の勉強会もやってで役作りをして臨んでもらったんですね。自分にとってはすごくそれが新しい経験でいつもとは違うアプローチを子どもたちに対してはしてみたんですけど、それがとても、勉強になりました。So usually I don't finish the script until we get there. I audition the actors and then I talk to them and then I adjust the screenplay according to their personalities. However, for this one, this was already written, it was already completed, and actually the characters' personalities were very different from the children, the actors that had been selected. And so we went through a very long process of rehearsals and study groups and learning more about like LGBTQ and queerness and really practicing with these actors. And so that was a really new experience for me, and I learned a lot. Okay. Going a little bit broader, you started your career in documentary and you often use documentary techniques in your films, maybe less in this one. So I wanted to ask you, what is it about the documentary approach
that attracts you?難しいな。何をドキュメンタリーだと思ってるかによって変わるんだけど、その僕が一番大きい自分で考えていて一番ポイントなのはやっぱ撮影の現場で発見するっていうことだと思うんですよね。なんか自分の中にあるイメージを、役者と、いろんなものによって再現するのではなくてその撮影の現場で発見していくっていう感覚でカメラを使うっていうのが多分ドキュメンタリー的なんだと思ってますけど、今回のでいうとその撮影の現場で台本にもそんなにはっきりと書かれてなくて、僕が事前に用意したコンテにもなかったんだけど母親と先生が横倒しになった列車の車両にたどり着いて窓ガラスの泥をこう両手でかき分けてるカットを下から撮ってるカットがあって、それはなんだろうな、最初に自分たちでスタッフも含めて僕たらも考えてたものとはちょっと違うカットになってる。その雨が多すぎて泥がこうかき分けてもかき分けても窓ガラスが曇るので、なんかすごくこうそれにこう雨が当たるのが星空みたいに見えて、なんかすごく印象的なカットになったんですよね。であれは現場で見つけたカメラポジションでカットなんですけど、そういうのが台本を超えて現場で見つけていく作業っていうのが一番楽しいと思ってるんですけど、そういうものをスタッフも役者も含めてですけどみんなで探していくっていう姿勢が、あえて呼ぶならばドキュメンタリー的なっていうことなのかな。So it's difficult depending on how you define documentary, but for me, I think it is about what I find in the filming, and so there's a scene in here about with the mother and the teacher on the side the train that had been pushed over, and they're wiping the glass, and the mud just keeps filling the screen and the rain keeps falling on it, and it looked like stars, and that was a shot that we just found in that shot on the set, and then we found the camera angle and accordingly. And so I think it's about like with the staff and the actors all just finding these moments and scenes, and I think for me that's what's kind of makes it a documentary. Thank you. My last question is very broad. We here study film, and as film historians, we think of film in terms of national cinemas. We think French cinema, American cinema, Japanese cinema. So my question is there such a thing as Japanese cinema beyond the people who work in Japanese cinema?あまり自分が映画を撮っていて日本映画を撮っているっていう意識はないんですよ。映画を撮っているっていう感覚です。でそれでもやっぱり自分が日本人であるっていうことを、痛感する、いい意味でも悪い意味でも瞬間というのはいろんな局面であるのね。
それはやっぱり例えばフランスで映画撮ったり韓国で映画を撮ったりしてますけども、その中で、その時僕フランス映画を撮ろうと思ってるわけでもないし、韓国映画を撮ろうと思ってるわけでもない、ただ映画を撮ろうと思ってる。だけどそこにやっぱりある種の日本的なもの、それが僕が日本人だからなのか、日本人という前提ではなくて僕のそれが個性なのかちょっとわからないけども、何かそういうものが出したくないと思ってても出ちゃうものがあるんだよな。その辺が難しくて僕もまだ理解できてない。それが日本的なものなのかどうなのかっていうのはちょっと正直よくわかんないですけど、意識はしてないです。だから作ってて。I don't think about making a Japanese film. I make film. I've made films in France. I've made films in Korea, and I don't think I'm making French films or Korean films. With that said, there are moments when I deeply feel like whether because I'm Japanese or because it is a personality of mine, that it just comes out. And there's something Japanese that even if I'm not trying to convey it is coming out, and that's something that I'm still trying to understand, but know that it's not something that I'm doing consciously. Thank you. So we should start with questions from the audience. If you have a question, please raise your hand and wait for the microphone. Thank you. Thank you, director. So the film starts with the fire and ends with the rain, and we have this impressive episode of the boy and the principal playing musical instruments in the middle. So my question is about the reason behind you choosing these metaphors beyond just like the hints for this narrative functions. Thank you. Because the screenplay says so. これ脚本ですね。That's it. でも最初に読んだ時に火で始まって水で終わる話だと思ったんですよ。でヨニーが火で港が水だと思ってたからそれなるほどね、そういうことなの。だからなるほど、じゃあ火と水っていうのをすごく丁寧に象徴的に、具体的に取っていくんだなっていうのは本を読んだ時の僕の最初の、ある種の演出メモみたいなものだったから忠実にやりました。But I did make note when I was reading it that it starts with fire and it ends with water, and I think I try to obediently follow that since I took notes about it as I was working on how to give acting directives, etc. Hello. So my question is about the screenplay. So you mentioned that you follow meticulously about the screenplay. Is there a place where you wanted to change or wish to change in the screenplay that it's sort of more about your understanding of the film? And then the second question that's related to this is that what I understand about monster, like in this movie, is about the monstrosity of the other that we cannot understand. That seems absolutely strange. And in the end, the two kids sort of like escape the flood, and they re-emerge in the sort of really sunny and beautiful plain. Is that the reason? So do you think that, fundamentally to escape the strangeness of the other, we could only do that through escaping the society?
たいと思ったとこ変えたい。だいぶ出来上がった映画は脚本と特に後半の流れは変わってるんですけど、台本にあるものを結構省略してる部分もあって、取ってつかなかったシーンも多くて、いろんな目線がいろんな視点から描かれる映画だけど、最後15分はもう少年2人の物語に集約しようと思ったので、そこに書かれていった別の視点の描写に関して言うと、編集の段階で削除して男の子の目線だけに絞りました。そこが一番大きな変更点かな。Yeah, of course, there were many scenes that were shot and then not used, but especially in the last 15 minutes, I wanted it to be just a scene about the boys. And while the movie is about multiple perspectives, I cut all of the other perspectives didn't make it into the final cut. ラストはいろんな解釈があっていいと思ってるけども、あれやっぱ少年2人が自分たちを肯定できたっていうふうに僕は捉えているけど、自分のありのままの姿を祝福して終わっているっていうふうに自分では考えてます。And of course, about the last scene, there are many ways that I hope it can be interpreted, but I meant for it to be more like I think it's more of a celebration of the fact that these boys have become who they are, that they are able to be who they are, rather than an escape. こんにちは、監督さん。こんにちは。本当にいろんな映画を作ってくれて本当にありがとうございます。感謝しています。自分の心の支えになっています。監督さんのいろんな映画。ごめんなさい、すごく緊張しているんですけど、聞きたい質問は映画の最初の時は湊君とお母さんが車の中に行って、あとお母さんからお父さんと約束してました。湊君が結婚して普通の家庭をできるまでにはちゃんとお母さんが頑張ってるって、そういうこれた監督さんのいろんな映画はやっぱり家族のテーマの映画が多いので、だからすごく分かりたいのは、監督から見ると普通はどういうものなんですか？あともう一つの質問が、怪物は普通を求めていますか？ So the question was, Director Kore-eda's films often thematize the family, and in the opening scene, the mother is like, I will protect you, do this mothering for you until you get married and have a happy life. And so what is normal? What is a normal family? What is normal life for you? And the second question was, is the monster normal? 2つの質問、多分同じ質問だと思うんだけど、母親の普通のっていう言葉とか、堀先生が男の子たちに言う男らしく仲直りしようっていう、何気なく、今でも日本の社会だと本当に普通に使ってしまう言葉が少年たちにとってはとても暴力的に響くっていう、その言葉自体がそれこそ怪物であるっていうことだと思いますけども、そのことに大人の側は気づかないですよね。多くの大人は気づかないんだろうなっていうことがそういう気づきになるといいなという描写として描いたんですけども、特に日本の社会は、学校の生徒たちもそうですし、教師たちもそうですけども、非常に同調圧力が強いから、普通みんなと同じでないものに対する抑圧というか排除をしていく、攻撃をしていくっていうことがいまだに多いので、そういう意味で言えば普通という言葉がモンスターなんじゃないの、そういうふうに考えながら作りました。So I think these two questions are actually one question, and
in Japanese society is still too common to say things like, make it up after the fight, like men or like a man, and it resonated very violently for the boys, and most adults are not aware of it. The kids go along with it, and in Japanese society, it's often too common to be saying these things and to normalize these things, and so. And to eliminate the things that don't fit, eliminate the things that are not considered normative. And so, in that way, that is the monster, that is the normative. Hi, yeah. Hi. I think for me, one of the main questions that the film asks, well, constantly asks, is like, are we able to be reborn? Is this idea of rebirth, redemption, and I think throughout the film we see these characters sort of get to redeem themselves, whether it's Mr. Hori or even the principal. As we switch perspectives, they almost have a rebirth, a redemption of sorts. And my question for you is, do you think if it's us or the society that is the monster, are we redeemable? Is rebirth? Do you believe that we can be reborn?生まれ変わる。子供たちにはそれを否定させましたけどね、最後にね、セリフの中でもね、生まれ変わったのかなって、そういうのはないと思うよっていう、生まれ変わらずにどう変わっていくかっていうことが大事なんじゃないですかね。So I made the boys actually reject that sentiment. Are we reborn? No, I don't think so. And so I think what's important is not are we reborn, but how we change even if we're not reborn, not redeemed. それはだから僕はこの映画の子供たち2人によって、私たちが問われてるんだと思ってるけど、私たちの側が、社会の側が。So it is us or society that is being questioned in these, that can we change? We have time for just one more question. Thank you. Thank you. And just to, I guess, take it again more broadly, especially in recent memory, every year brings extremely, more intense political developments around the world. And so I guess, simply put, as a filmmaker, how do you make sense of these, how do you make sense of all the things that are happening in the world, and how does that influence, you as a filmmaker? What is your relationship to all these, swirling political developments, as they increasingly intensify? This film takes a political stance, but outside of, this more specifically nowadays, how do you make sense of everything going on in the world as a filmmaker?
直接その今起きていることを直接的に言及したり描写をしたりしなくても映画というのはやっぱり、それ作り手が今の時代をきちんと生きて、この時代に呼吸をしてちゃんと生きてそれを作品に反映させていれば少なからず世界で起きていることと関係はしてると思ってます。そう思いながら作ってますけどね。この映画はコロナの前から企画がずっと進んでいて、コロナで一旦撮影が延期になったんですけども、コロナが起きて世界中が、いろんなものがリモートになってるじゃん。人と人がこうやって対面で話をすることが僕もとても減ったし、映画祭もリモートだったし、そうなっていった時に、もちろん映画だけではないですけども、やっぱり一面しか人を見なくなっていく、そのパソコンの画面の向こう側にいる人間をやっぱり理解できない怪物だと思ってしまうっていうことが以前よりも増えた。で多分坂本龍二という脚本家がなぜ優れてるかといえば、そういう時代をある種予見する形でこういう題材を扱っているっていうことが彼の優れているポイントなのかなというふうに思ってますけども、そういう形でおそらく今起きてることもしくはこれから起きるであろうことを映画というのはある種予見する側面もあるだろうと思います。So even if I'm not directly portraying or expressing what's going on around the world, if I am really living in the moment, in the era, then of course all of that will be reflected in any film that we make, and films should. So this film was planned before the pandemic, and we had to we faced some setbacks as a result. But the time that I spent facing someone or face to face has decreased even since, and film festivals in person have decreased, or I've had to attend remotely. And when I interact with people on the screen, in a one-dimensional screen, I found myself monsterizing the other person, that I don't know this person and they are monster, that to fear them. I think it's superb that the screenwriter, the writer Sakamoto was able to kind of predict that this predicament almost, and I think that films can do that, is to not just express the present moment, but to predict something in the future. Okay, thank you so very much for coming. And thank you for all the films you've made. And we look forward to everything else you have to offer. Thank you.ありがとうございます。